Très rapide, la liste d'une centaine de personnes concernées Gaza. Merci. La dernière question, c'est Laurent Sieur, Swiss News Agency. Go ahead, Laurent. Thanks for your patience. Laurent. Oui, merci pour la conférence de presse. Je vais poursuivre en français, du coup. La plupart des questions, de mes questions ont été posées, mais peut-être une série de questions courtes. La première sur le Liban. Est-ce que vous avez connaissance d'un nombre de Palestiniens dans les camps ou en dehors des camps qui auraient été tués ou blessés depuis la semaine dernière dans les différentes frappes israéliennes, en dehors évidemment du chef de la branche libanaise du Hamas? Et ensuite, sur le financement, est-ce que vous êtes revenu de New York de cette réunion de haut niveau ministériel avec des promesses de financement supplémentaires? Est-ce que vous dites toujours que vous avez de l'argent seulement jusqu'à la fin octobre ou est-ce que c'est un peu mieux? Et il y avait une demande de clarification de ma collègue Emma Farge que je relais du coup. Est-ce que vous parlez de 18 millions ou de 80 millions à trouver d'ici la fin de l'année? Merci. La dernière question, c'est bien 80 millions et pas 18 millions entre ici et la fin de l'année. La conférence de New York, il y avait une cinquantaine d'États qui étaient invités à y participer. Elle a été rassurante dans le sens que de nombreux États ont indiqué que leur financement continuera au-delà de 2024. On a eu quelques promesses avant la fin de l'année, mais pour beaucoup des participants, c'est encore une période trop tôt. Fin septembre, c'est encore trop tôt pour vous dire si oui ou non il y aura des suppléments pour la fin de l'année. Donc pour l'instant, je ne suis pas forcément rentré avec plus de clarté entre octobre et fin décembre. Par contre, avec une réassurance que ces États ne sont pas prêts à laisser tomber l'agence et que ces États sont prêts, à se battre pour que l'agence continue à délivrer ce qu'elle a à délivrer. Donc, je sais que c'est pas forcément une réponse très directe sur les montants et autres, mais notre déficit reste à 80 millions pour l'instant, mais les signes qui m'ont été, communiqués m'indiquent qu'on devrait pouvoir terminer la fin de l'année. Si on termine la fin de l'année, on va pouvoir fonctionner au moins pendant le premier trimestre l'année prochaine parce qu'il y a de nombreux contributeurs qui contribuent, qui payent leur contribution de l'année en début d'année. Et puis l'autre question par rapport au Liban, non, je n'ai pas de chiffres. Je n'ai pas de chiffres de nombre de Palestiniens. Ce sont des Palestiniens, très certainement des réfugiés palestiniens, blessés ou tués. Je n'ai pas cette information. Okay, thank you very much. I lied, actually. If you have time for just one last question, John Zarakostas from Swankat and the Lancet, and then we'll have to draw this press conference to an end. John. Yes, good afternoon, Mr. Lazzarini. I was wondering, sir, if you could give us a bit of a breakdown, given the increase in the needs, what would be the per capita distribution outside of the dire situation in Gaza for the Palestinian refugees that you are responsible for in Lebanon, which I think is close to 500,000, and nearly 600,000 in Syria. Lebanon and Syria are in dire straits economically. One is a war economy and the other one has imploded after so many crises. So and did you get any feedback from the member states if there will be any additional funding coming your way? Thank you. Thank you. Just going back to the funding of the member states, this year we have been able to broaden the base of donor coming from the Middle East. For example, Iraq is a new donor, and Iraq will become a multi-year donor of the agency with the intention to join the advisory commission. We have also seen that there have been a broad solidarity from the global south, and countries who were not used to contribute to the agencies started
to symbolically, sometimes even more than symbolically, to contribute to the agency. And thirdly, we had an exceptional year when it comes to the private fundraising. More than 150 million US dollar in 1 year have been raised, which the agency never ever experienced before. We had also some reassurances of countries we did not know if they would keep the same level of contribution in 25, would do so. And basically, during this conference, the one I had question mark confirmed they would continue to contribute to the agency. So that's for the funding part. Regarding the priorities, I think you are so right to flag Lebanon and Syria. Lebanon first, we are dealing with about 220,000 Palestinian refugees, maximum 250,000, so it's not 500,000. These figures was corrected a few years ago after a joint census undertaken by UNDP, UNRWA, and the LPDC, the Lebanese Palestinian Center at the Prime Minister office. The Palestinian refugees in Lebanon, as in Syria, are almost completely dependent on UNRWA. One of the reasons in Lebanon has been also because of the very limited access to the job market for the Palestinian refugees, and hence the higher level of dependency on the UNRWA lifeline. So doing priorities, we have now 3, I would even say 4 out of 5 operation area which are now in crisis or in conflict between Gaza, the West Bank, Lebanon, and Syria. The only one which is not in a crisis situation but goes through economic hardship is Jordan. Thank you very much, Mr. Lazzarini. I'm afraid we have to end the press conference now. I'd like to thank you very much on behalf of all of us here for being here and for speaking at this press conference. So thank you also, colleagues, for staying late for this important encounter. Have a good evening. Merci.